fun. Where's the DJ? Yeah. One time, someone like tried to do a vibrato. Okay. So, I want you to project your voice. Don't scream. नमस्कार मंडळी, आजच्या व्लॉगमध्ये खूप सारं स्वागत. आज आम्ही आलो आहे अंशिकाच्या एका फ्रेंडच्या बर्थडे पार्टीसाठी आणि जी बर्थडे पार्टी होणार आहे एका रेडिओ स्टेशनला. थोडा आगळा वेगळा बर्थडे आहे आणि मजा येईल तुम्हालाही बघायला. तिच्या मैत्रिणीचं नाव आहे मॅराबेलिस. थोडंसं नाव घ्यायला वेगळं वाटत होतं, बट इथे नाव थोडेसे असेच असतात. व्हेर इज बर्थडे गर्ल? तर मॅराबेलिसची जी आई आहे मॅरिलिन, ही हे रेडिओ स्टेशन चालवते आणि एकटीच बऱ्याच गोष्टी हँडल करते पाहून खूप विशेष वाटलं. We have a DJ. The DJ is going to be Marabellis. She's going to be putting some songs. What song do you want to do? Today we're celebrating Marabellis' birthday. Turning 7, or she turned 7 today. So thank you so much for joining us. We're waiting for more friends that are going to come. I want you guys to have fun, to eat, to dance, to play, do whatever, whatever you want, basically. Okay? Put some music on, DJ. मॅरिलिनला खूप सारे अवॉर्ड्सही मिळालेले दिसत होते. तिचं हार्डवर्क ह्याच्यातून दिसतंय. So we have to work in groups. You two go and police. Yeah. Wow. Left foot, let's stop. Do it again. Let's do it again. Right foot, let's stop. Left Clap foot, your hands. come on, y'all. Smooth. Turn it out. Cha cha now. मंडळी, आज माझी एक तेलुगू मैत्रीण आली आहे जी की तिला मराठी माहित नाही. मी तिला मराठीत प्रश्न विचारेल आणि बघूया ती काय उत्तर देते. ओके? ఓ మై గాడ్ ఎంత ఫాస్ట్గా మాట్లాడితే నాకెక్కడ వచ్చింది. ही आमच्या साहेबांची कल्पना होती की एकमेकींबरोबर बोला. तिला माझी भाषा समजत नाही, मला तिची भाषा समजत नाही. पाहू तुम्ही कसं कम्युनिकेट करता. పార్టీకి వచ్చారు ఎందుకంటే మీరు పిలిచారు కదా అర్థం కాదు. ఇక్కడేమో అంతా వెరైటీగా ఉంది, చాలా బాగుంది. సేమ్ ఫీలింగ్. स्वयंपाक कोण करतं? तू करते का तुझा नवरा करतो? ఇక లంచ్ అయిపోయింది. లంచ్ అయిపోయాక ఇక్కడికి రమ్మంటే వచ్చాము. కాల్ చేశారు కదా, సో అందుకే వచ్చాం, లేకపోతే వచ్చేవాళ్ళం కాదు. యా మరి మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు ఇక్కడికి? नमस्कार तुळशी मॅम, कसं आहे, चाललं बरं आहे का तुम्ही? యా బాగుందండి. మీరు ఎలా ఉన్నారు? तुम्ही इकडे कधी आला? ఇక్కడే మేము చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాము. आणि तुम्ही कोण आले तेव्हा एकटेच होते? तुमच्या याला म्हणायचं ऍक्च्युअल कम्युनिकेशन आणि ऍक्टिंग. जेवला काय केलं? There's some tic-tac-toe, some checkers, some connect board. हे मुलांचं फेवरेट स्नॅक्स, क्रॅकर्स, थोडे गेम पण होते. In the back of that. Hello, hi. How are you? Welcome. Thank you so much. You guys can put it over there. Thank you. I want you guys to begin to think about a fun topic that you want to talk on the radio, because we're going to do radio shows. Okay? So, we're going to think about interesting, fun topics that we're going to talk about. रेडिओ शोसाठी मुलींकडून ह्या आयडिया घेत होते की कुठल्या कुठल्या टॉपिकवरती हे बोलू शकतात वगैरे, आणि बऱ्याच काय काय भारी आयडिया होत्या मुलांकडे. Cameras are made. Yes. These guys have a lot of good ideas over here. Light bulb, how light bulb was invented. Yes. Animals. Extinct animals. That's really cool. Yes. Why keyboard letters are not in alphabetical order? I mean, I know. yeah. Because I heard that's like easier for them to move, Type. like somewhere else. So like one time someone like tried to do alphabetical order, but they didn't like it, so they just like the original one. Oh, that's interesting. I wonder who that person is. We need to look for that person. And with the parents' consent, I am going to air that, but I need the parents' consent. Is that okay?
Cool? Yes, yeah. Okay. These shows are going to be aired and people are going to really look at them. Okay? On YouTube? Better yet, on the airwaves of SOSradio.live. इथे ती मुलींना रूल समजावून सांगते की तुम्ही कसं बोलाल वगैरे. परत इथे हा एक प्रॉब्लेम असतो की तुम्ही ते कुठेही कसेही लहान मुलांचे फोटो काढू शकत नाही. त्यासाठी थोडंसं पॅरेंटची परमिशन हवी असते किंवा कुठे काही सोशल मीडियावरती डिरेक्टली फोटो आपण अपलोड कुणाचे करू शकत नाही. मी सुद्धा यूट्यूबवरती हा व्हिडिओ जाईल म्हणून तिला कल्पना दिली होती. So we need 6, okay? Right. So all मेक 2 groups ना. there are 12 girls so they can make 2 groups. म्युझिक चेअर हा गेम इथल्याही मुलांना आवडतो. If you do not have a seat, you gotta be out. See. come on. Let's see you. Oh boy. हा गेम म्हणजे मामाचं पत्र हरवलं. आपण लहानपणी ते गेम खेळायचो त्या प्रकारचा हा गेम होता. Goose. All right. How you gonna entertain us? Okay. Okay, it's a knock. Knock, knock. Who's there? Who? I didn't know that you were an owl. Not. रिडल तर आपण लहानपणी जो खेळायचो कोडी सोडवा तर असा हा गेम चालू होता आणि भारी होता. Kids know more than us. Animal that. Hey girl, how are you gonna entertain us? गेम खेळून झाल्यानंतर आता केक कटिंगचा कार्यक्रम सुरू होईल. Make a wish, baby. Oh, you gotta make a wish. I love you, baby. You are beautiful. You are such an amazing young girl. I'm so proud of you. And I want to tell you that mommy loves you with all my heart. You're kind, you're wonderful, you're smart, you're bright. You love to have your friends together. So I'm so happy that your friends are joining you today. And I want to tell you that I wish you the best and mommy is always going to be here for you. I love you. Happy birthday. सर्व जगातल्या आईच्या मनात आपल्या मुलाविषयी काय चालू असतं, काय इच्छा असतात हे तिने 4 वाक्यात समजावून सांगितलं. की ती सांगत होती की माझं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे, तुला सगळं काही छान भेटू दे आणि तू खूप छान मुलगी आहेस. आणि असंच समजलं असेल तुम्हाला. We gotta eat. Food. I don't know about you guys, but I'm hungry. So let's have some food. बर्थडेचा मेनू म्हणजे चिकन राईस होतं, कॉर्न राईस होतं जे तिच्या आजीने स्वतःच्या हाताने बनवलं होतं. आणि मग बाकीच्या खूप साऱ्या गोष्टी होत्या. तिचं मॅगझिनही दिसत होतं. Cry. I'm not gonna cry. जगभरात कुठेही जा सर्व आई इमोशनल असतात असं मला वाटतं. वाढदिवसाच्या दिवशी कदाचित ती तिचं जन्मल्यापासून आत्तापर्यंतचा प्रवास तिला आठवत असेल. काही चांगल्या गोष्टी, काही दुःखाच्या गोष्टी आठवत असतील तर त्या सगळ्यांचे डोळे भरून आले होते. इथे बर्थडे गर्लची आजी, मामा, मावशी हे सगळेजण आहेत. मी तिथे थोडंसं आधीमध्ये मॅगझिन पण वाचत होते काय तिने लिहिले. Guys, stay back. You might get hit. मुलांची सर्वात फेवरेट ॲक्टिव्हिटी म्हणजे पिनाटा स्मॅशिंग, जिथे आतमध्ये ह्या बटरफ्लायमध्ये चॉकलेट ठेवलेत आणि एक एक करून आता हे हिट करतील आणि चॉकलेट गोळा करतील. Try. Go. Okay. Yeah. You broke it. I feel like Wait.
Oh, you love that, baby. Yeah. Me, baby. Grandmas are practical. That guy. Oh my god. I know, a whole bunch of clothes, baby. इथे आता सर्वांची गिफ्ट ओपन केली जात आहेत. तिच्या आजीनी खूप काही गोष्टी तिला दिल्या होत्या. इथे एक ही पद्धत आहे की सगळ्यांच्या समोरच गिफ्ट ओपन केले जातात. आपण कसं की आपण सगळे गेल्यानंतर मग गिफ्ट ओपन करतो. इथे सगळ्यांच्या समोर गिफ्ट ओपन केली जातात आणि थँक्यू म्हटलं जातं त्यांना. Oh my god. Whoa, that's my card. Hold it. Hold the side. The little thing for her radio show. Show it, baby. आता हे तिच्या आईने तिला खूप छान छान गिफ्ट दिले होते. बघा काय आहे. Oh, okay. So bye. Yay! A bike and a scooter. You can't complain. You got a whole bunch of fun for everybody. Consistent. We love you guys. And now, is it time for a radio show? Okay, and I need you guys to follow the instructions. Why? Because if you touch any wire, something can go off and then we have no video. Okay? Okay? I'll fix that for you, sweetheart. Okay? A lot of wires here, and if something gets loose, then we're not going to have video. Is that good? Yeah. Okay, so always remember, for those that are grabbing the mics, I want you to be always, the mic is not going to be here. The mic is going to be close to your mouth. Okay? Not covering your face, but close enough. Okay? I want you to project your voice. Don't scream, but project your voice. You guys are not going to be talking on top of each other. You guys are going to be taking turns to have a conversation. Yeah. So are you like gonna be like on like video or? Yeah, you're going to be on video, sweetheart. Oh, welcome to the marvelous world of Marabellas. I have my friends here. We're celebrating my birthday. Maybe इन्स्ट्रक्शन देत होती ती. मोठ्याने बोला, परत एकमेकींचं वाक्य पूर्ण होऊ द्या, मग तुम्ही बोला. आणि बरेच काही काही इन्स्ट्रक्शन होते. you can start again. Gentlemen, we're celebrating my birthday. I'm with my friends. Could you tell us your name, guys? Hi, my name is Anshika. एक दोन वेळा रिटेक घेतले. त्यांचा विषय होता की उन्हाळा सुट्टीत कोणी काय काय केलं, तर ह्याविषयी त्या बोलणार होत्या. आता बघू त्यांचं थोडंफार फायनल आउटपुट आलंय. Ladies and gentlemen, welcome to me and Mommy show. Welcome, Mommy. Thank you so much, my beautiful baby. So today is very special. We are joined by our friends today because we're celebrating your birthday. So on a count of 3, we're going to say, Happy birthday! Let's say happy birthday to Marabellas, guys. 1, 2, 3. Happy birthday! Thank you very much for joining us today. And today we are going to talk about what? What is our topic today? Summer! Summertime. So tell us your name and what you're looking forward to summer. इथे अंशिका उन्हाळा सुट्टीत ती स्विमिंग शिकली तिच्या पप्पांकडून, हे सांगतेय. Because like I was a bit scared of the water, but he taught me how to swim. So he like teaches me tricks and everything. And I want to go to India. yeah. Yeah, I hear so many amazing things about India. So thank you so much for joining us today. Tell us, what do we want to converse about today? Do with my mom. Yeah, that's so beautiful. So we can talk about the favorite things that we do. तर अशा प्रकारे त्यांचा हा झाला होता रेडिओ शो. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला, आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा. पुढचे व्हिडिओ नक्की घेऊन येऊ. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मजेत राहा, खुश राहा. खूप सारे धन्यवाद.